Bienvenidos! Today we're going to create Spanish sentences. Be sure to repeat after me so you work on your pronunciation. How do we say I would like in Spanish? Me gustaría. Me gustaría. How do you say it? Me gustaría. Muy bien. To learn. Aprender. Aprender. How do you say to learn? Aprender. A new language. Un nuevo idioma. Un nuevo idioma. How do you say a new language? Un nuevo idioma. So how do we put it all together? I would like to learn a new language in Spanish. Me gustaría aprender un nuevo idioma. Me gustaría aprender un nuevo idioma. How do you say it? Me gustaría aprender un nuevo idioma. How do you say every day in Spanish? Todos los días. Todos los días. How was it? Todos los días. I wake up in Spanish. Me despierto. Me despierto. How do you say I wake up? Me despierto. At 6 a.m. A las 6 a.m. A las 6 a.m. How do you say it? A las 6 a.m. If we put it all together, every day I wake up at 6 a.m. in Spanish is todos los días me despierto a las 6 a.m. Todos los días me despierto a las 6 a.m. Your turn. Todos los días me despierto a las 6 a.m. Very good. How do you say last night in Spanish? Anoche. Anoche. How do you say it? Anoche. And how do we translate I lost in Spanish? Perdí. Perdí. So in Spanish, we don't have to use the pronouns because the verbs are conjugated to the person. Here we left off yo, but it could be yo perdí. Yo perdí. How do you say I lost in Spanish? Perdí. My keys. Mis llaves. Mis llaves. How do you say my keys in Spanish? Mis llaves. Putting it all together, last night I lost my keys. In Spanish is anoche perdí mis llaves. Anoche perdí mis llaves. Your turn. Anoche perdí mis llaves. Muy bien. How do you say I don't know in Spanish? Yo no sé. Yo no sé. How do you say it? Yo no sé. How to get. In this sentence, we'll translate it as cómo llegar. Cómo llegar. So remember that when we use the infinitive verbs in English, in Spanish, they will end with AR, ER, or IR. Cómo llegar. How do you say it? Cómo llegar. And how do you say there in Spanish? Allí. Allí. How do you say it? Allí. So if we put it all together, I don't know how to get there in Spanish is yo no sé cómo llegar allí. Yo no sé cómo llegar allí. Your turn. Yo no sé cómo llegar allí. The next sentence starts with I would love. In Spanish is me encantaría. Me encantaría. How do you say I would love in Spanish? Me encantaría. To travel. Viajar. Viajar. And here we're using the verb that ends in A or in Spanish because it's the infinitive. How do you say to travel in Spanish? Viajar. Around the world. Alrededor
del mundo. Alrededor del mundo. How do you say it? Alrededor del mundo. Let's put it all together. How do we say I would love to travel around the world in Spanish? Me gustaría viajar alrededor del mundo. Me gustaría viajar alrededor del mundo. Your turn. Me gustaría viajar alrededor del mundo. Excelente. How do you say I don't understand in Spanish? No entiendo. No entiendo. How do you say it? No entiendo. How to use. Cómo usar. Cómo usar. How do you say it? Cómo usar. And how do you say this in Spanish? Esto. Esto. How do you say it? Esto. Altogether, I don't understand how to use this. No entiendo cómo usar esto. No entiendo cómo usar esto. These can have different meanings in Spanish. In this case, we'll use esto. Your turn. No entiendo cómo usar esto. Very good. How do you say I have in Spanish? Yo tengo. Yo tengo. How do you say it? Yo tengo. To get ready. Que alistarme. Que alistarme. How do you say it? Que alistarme. For the party. Para la fiesta. Para la fiesta. How do you say for the party? Para la fiesta. Altogether, I have to get ready for the party in Spanish is yo tengo que alistarme para la fiesta. Yo tengo que alistarme para la fiesta. Your turn. Yo tengo que alistarme para la fiesta. How do you say there's no problem in Spanish? No hay problema. No hay problema. How do you say it? No hay problema. If you, si tú, how do you say if you in Spanish? Si tú, come with us. Vienes con nosotros. Vienes con nosotros. How do you say it? Vienes con nosotros. So altogether, there's no problem if you come with us. No hay problema si tú vienes con nosotros. No hay problema si tú vienes con nosotros. How do you say it? No hay problema si tú vienes con nosotros. Very good. How do we say you were in Spanish? In this instance, we'll use tú estabas. Tú estabas. How is it? Tú estabas. In charge. A cargo. A cargo. How do you say it? A cargo. Of the drinks. De las bebidas. De las bebidas. How do you say of the drinks in Spanish? De las bebidas. So altogether, you were in charge of the drinks. Tú estabas a cargo de las bebidas. Tú estabas a cargo de las bebidas. How do we say it? Tú estabas a cargo de las bebidas. Now for a question. How do you say who is in Spanish? ¿Quién es? ¿Quién es? How do you say it? ¿Quién es? How do you say that person? Esa persona. Esa persona. Your turn. Esa persona. Talking to my dad. Hablando con mi papá. Hablando con mi papá. How do you say it? Hablando con mi papá. So altogether, how do we say who is that person talking to my dad?
¿Quién es esa persona hablando con mi papá? ¿Quién es esa persona hablando con mi papá? Your turn. ¿Quién es esa persona hablando con mi papá? Great job, everybody. If you like this format of learning Spanish, go watch this video next to learn more sentences. Muchas gracias.